अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आज़म साहिब, मैं हूँ शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की उर्दू सर्विस की जोशुआ। जैसा कि आपको इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट मोहम्मद करीम वो बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हम इन मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी की शिरकत का बहुत खैर मकदम करते हैं। आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खेलों के ताउन को फ़रोग़ देने में क्या इक़दामात करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और कई पख्तूनख्वा के भी इलाके ऐसे हैं कि वहाँ स्कीइंग के लिए, और स्कीइंग मेन चीज़ है विंटर ओलंपिक्स की, तो स्कीइंग के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने कभी सही माने में स्कीइंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी। बड़ी कम जगहों के ऊपर स्कीइंग होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर स्कीइंग को डेवलप करें, और उसको जब डेवलप करेंगे तो हमारी ये भी कोशिश है क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादा आगे निकलते हैं, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है विंटर स्पोर्ट्स की तरफ, तो हम सोच रहे हैं कि उनसे फिर कोलैबोरेशन भी करें, क्योंकि दूसरी तरफ गुजरात पास की दूसरी तरफ चाइना है और ये कनेक्शन भी उनसे है। तो हम इसके ऊपर भी अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले तो वैसी स्कीइंग के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें, और दूसरा उधर से कनेक्शन गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के अंदर उधर भी हम स्पोर्ट्स के अंदर आपस में ज़्यादा मिलाप करवाएं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करें। Thank you, Your Excellency. It's Brody Jiang Chao with Xinhua News Agency. So my question is that you praised China's development model on many occasions. And we know that China has developed a whole process, people's democracy, and committed to a people-centered approach. However, the United States and the Western countries try to impose their democratic model to other countries. So my question is that how do you think of China's whole process, people's democracy? Thank you. The most impressive thing about China, which is accepted by the entire world now, is that the number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35-40 years. It's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they are on the other side, they sort of oppose China, but everyone has to accept that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. And so, when I went to China, I specifically wanted to know the steps taken for alleviating poverty there. And so the reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate is because, it was an inclusive growth in China. When China grew, the whole population grew with China. It wasn't, unfortunately, like in a lot of the rest of the world, where the rich get richer and the poor, in fact, get poorer. The gap between the rich and poor gets wider. In fact, in pandemic, we discovered that the poor people got poorer and the super rich got even richer. And so China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. سر میرا تعلق FM 98 لوسی چینل سے ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں آپ ہمیشہ کھیلوں اور ورزش کے ذریعے صحت مند طرز زندگی برقرار رکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ چینی عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ چائنا کے اندر یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے چائنا میں. ایک تو لوگوں کو غربت سے نکالا انہوں نے,
لیکن سپورٹس کے اندر چائنا کبھی بھی اتنا آگے نہیں تھا دنیا میں جتنا اب پچھلی 2-3 اولمپکس میں چائنا کی پرفارمنس بہت امپریسو رہی ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں بڑی توجہ دی جا رہی ہے اسپورٹس کی طرف اور فٹنس کی طرف. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان ملک کی ترقیاتی حکمت عملی کو جیو پولیٹکس سے جیو اکنامک کی طرف منتقل کر رہی ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے چین پاکستان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ چائنا نے غربت کام کیسے کی؟ چائنا نے غربت ایسے کام کی کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو گرو کیا. جو گروتھ ریٹ جیسے جیسے بڑی تو انہوں نے اس گروتھ ریٹ سے لوگوں کو غربت سے نکالا. اگر آپ نے غربت سے لوگوں کو نکالنا ہے تو جب تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آئے گا نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو چائنا نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو اوپر توجہ دی، لیکن گروتھ کو پھر جب ان کی دولت بڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ چلا گیا پھر انہوں نے وہ نیچے دیا. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب زور ہم نے دینا ہے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے. اور جیسے یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سیکیورٹی کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے، لیکن ہم خاص توجہ جو ہم نے بدقسمتی سے پہلے نہیں دی اپنی اکانومی کے اوپر توجہ، ہماری اب خاص کوشش ہے اکانومی پہ ہم زور لگا رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ملک کے اندر ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہم پھر اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. I'm Shi Buhao from Economic Daily, and my first question is, now as the new phase of CPEC development focuses on encouraging business and benefiting local people, what is your government going to do to facilitate it? What do you expect for the sustainable development of CPEC, and any expectation for more cooperation on renewable and clean energy? Thank you. You see, the first phase of CPEC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity. Because in China the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought resistance cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area which is basically the future. Is the technological revolution in the world is the future, and China has made great strides in that, and so we also want to get help from China in that field.